Cześć, była 21:30. O, cześć Józef. Witam wszystkich przybyłych. Było blisko, żeby dzisiaj stream się nie odbył ze względu na ping-ponga chorobowego, którego zaczęliśmy grać w domu, więc na szczęście udało się. Nie wiem na jak długo i nie wiem na ile głos mi pozwoli ciągnąć to. Jednak dzisiaj dosyć wyjątkowa gra dla mnie osobiście, ponieważ będziemy grali w Gabriel Knighta. Jest to dosyć istotna gra dla mnie osobiście, jak i ogólnie w historii gier przygodowych, gier grozy też dość istotna. Jest to gra wydana oryginalnie bodajże w 1993, stworzona przez Jane Jensen dla Sierry. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Jane Jensen obok Roberta Williams, która stworzyła Sierrę, miała dosyć duży wpływ właśnie na przygodówki w tamtym okresie. Pomimo tego, że sam nie byłem fanem przygodówek Sierry, to Gabriel Knight wrył mi się dosyć porządnie. W tamtym czasie właśnie Monkey Island, Day of the Tentacle, później Broken Sword. To była złota era gier przygodowych w takim oryginalnym, kolorowym już stylu, bo to nie są te przygodówki, gdzie sterowało się klawiaturą, wpisywało się komendy. Gabriel Knight miał dwie kontynuacje. Jest to dosyć ciekawa seria, ponieważ ma pełne spektrum gier przygodowych, które przeżyły jakby swój upadek i oczywiście też wzlot, ponieważ Gabriel Knight pierwsza część to była taka typowa kolorowa gra przygodowa, naprawdę z dużą pompą, ponieważ głosy do oryginalnej wersji między innymi podkładał Tim Curry dla głównej postaci oraz też Mark Hamill tam był. Niestety wersja, którą dzisiaj będziemy grali. Cześć, chciałem powiedzieć dwa słowa, bo ta gra jest dla mnie istotna. Natomiast ta wersja, którą dzisiaj będziemy grali, to jest Gabriel Knight, wersja jubileuszowa, gdzie niestety Tima Curry'ego i Marka Hamilla już nie ma. Dzień dobry, witam Tymek, witam kolejnych na streamie. I Gabriel Knight potem ewoluował, tak jak powiedziałem, przez to pełne spektrum gier przygodowych, które się rozwijały wówczas. Ponieważ druga część to była wersja już taka filmowa ze zdjęciami, to było digityzowane tła i tak dalej. Wszystko pięknie. Natomiast część trzecia już, w którą nie grałem i która wizualnie wyglądała jak dla mnie okropnie, jak większość gier tego typu, to już było pójście w 3D i niestety przygodówki, które poszły w 3D, moim zdaniem wówczas zawiodły totalnie. Tak, Tymku, Mark Hamill podkładał głos do Gabriel Knighta w oryginalnej odsłonie, której dzisiaj nie będziemy odgrywali. Tim Curry znany między innymi z Rocky Horror Show, czy odgrywania klauna Pennywise'a w oryginalnym telewizyjnym. Więc to chciałem powiedzieć tak w skrócie. I tyle, tak. Nie chcę zrobić tego wykładu, więc przejdźmy może już do grania. Będziemy grali w wersję, którą zakupiłem na Gogu, Google Games, która jest oryginalnie angielska i zdawałem sobie sprawę, że odgrywanie przygodówek, które nie były po polsku w oryginale, może być dla niektórych przeszkodą, ale na szczęście znalazłem tłumaczenie, które jest za darmo do dostania w sieci i sprawia ono to tłumaczenie, że
Ci, dla których język angielski sprawia problem, będą napisy. I tyle, i tyle. Więc może już jakby ja tutaj odpalę właściwe, kurczę, żebym kliknął w odpowiednie miejsce. Widzę, że pojawia się coraz więcej osób, to świetnie. Dzisiejszy stream może nie trwać tak jak ostatnimi czasy 2,5 godziny, może być trochę krótszy, ale zobaczymy. Dobra, nie ma co. Odpalamy Gabriel Knighta, Grzechy Ojców. Więc tak jak powiedziałem, jest to odświeżona, jubileuszowa wersja wydana w 2014 bodajże. Mamy dostępny komiks, który był oryginalnie dodany w wersji papierowej do gry, który jest z tego co pamiętam takim może nie prequelem, wiele historią, która się działa przed właściwą grą. My sobie może damy spokój z komiksem, może po prostu odpalmy grę i zobaczmy może jeszcze tutaj, co tutaj mamy. Porady, głos narratora. Dobrze, pięknie. Lecimy. Ja w oryginalnego Gabriela Knighta grałem jakieś 20-25 lat temu. Może te 2 razy. I od tamtego czasu nie tknąłem tej gry. Miałem wątpliwość, czy właśnie ruszać tą wersję odświeżoną, czy oryginalną, ze względu na sentyment, ale jako ukłon dla was i też sprawdzenie, jak wygląda ten remake, który podobno całkiem dobrze wyszedł, odpaliliśmy właśnie tą wersję. Więc tak, lecimy. To intro, z tego co pamiętam, wyglądało dla mnie tak samo. Więc anty-aliasing w moich oczach wtedy wyglądał świetnie. Przypominać aminację, tak, abominację. Pomijmy to. No i to jest remake, który był wydany już prawie 10 lat temu, więc sam remake już ma trochę. We śnie widziałem zbroczone krwią nabrzeże, widziałem oczy grzechem przepełnione, jezioro głębokie, czarne, gładkie, jak jej pachnąca skóra. Akcja się dzieje w Nowym Orleanie, kulty, voodoo. Więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Miałem sobie odpalić solusy gdzieś w tle, bo zawsze jak kurczę coś mi nie pyknie w tej grze. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? No, I'm sorry, but niefortunny Gabriel's poranek. allowed. I mean, he's out. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Bye-bye. Good morning. You look like hell. Did you have another nightmare last night? Yes, because having nightmares is what I do, apparently. 7th damn night in a row. I told you, it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw with your karma. Unfortunately, I don't think my readers would go for a horror novel about fluffy bunny rabbits.
So voodoo it is. You mean your reader? She lives in Wisconsin, doesn't she? Bite me. Hey, what goes on in your bed stays in your bed as far as I'm concerned. I have messages for you when you want them. Okej, jak widzicie, tutaj też mamy 3D, ale to nie jest takie 3D jak trzecia część Gabriel Knighta. Więc dobra, mamy jakiś pasek punktów. Tak, punkty w grach przygodowych, tak było kiedyś, to prawda. Klik przejść, dwuklik teleportować. Dobrze, F5, F7, o matko. Witamy, Dominie. Dziennik wyświetla dziennik Gabriela, w którym podczas rozgrywki rejestrują swoje przemyślenia. Dziennik zawiera wskazówki, informacje, podpowiedzi, znajduje się w zakładce porady. Tak, i to jest ta gwiazdka. Ja odpaliłem sobie na chwilę tę grę, tylko żeby się upewnić, że ona działa. Jest sporo materiału związanego z grą, jak ona była robiona i tak dalej. Wydaje mi się, że na potrzeby tego streamu, ogólnie tej gry, nie będziemy za bardzo się wgłębiać. Ja pokażę może za chwilę, jak to wygląda i tak, żebyście mieli... Jeżeli, nie wiem, chcecie na przykład kupić, to będziecie wiedzieć, co kupujecie. Dobrze. To ukrywa, schowka, klawisz i otwierają inwentarz, tak. No i mapa. Okej. Ręki, zabierz przedmioty, użyj, otwierać oko. No dobra. Dobrze, tutaj było coś takiego, ja pamiętam gdzieś widziałem tę grę i było coś takiego, że... Ale tak jak mówię, odpaliłem to na chwilę. The balcony floor needs work and is unsafe. Okej, narrator. Dobra. Że można było wrócić do tej starej wersji gry. Tego nie udało mi się znaleźć. To było fajne zobaczyć, porównać sobie, jak wyglądały te dwie wersje. Tak jak powiedziałem, niestety może gdzieś podczas gry znajdziemy to. I tutaj właśnie są te materiały związane z wersją rozszerzoną, czyli na przykład jakieś szkice są. Tu jest między innymi pokazana ten widok oryginalny, który mi się wydaje, że pomimo upływu lat nadal świetnie wygląda. I nadal jak widziałem to miałem wątpliwości, czy grać tę nową wersję, czy nie. Więc tak, jest sporo materiałów dodatkowych dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda. Mamy też porady, czyli coś, co mi się przyda zdecydowanie. I dziennik, więc jakby tak wygląda ogólnie gra. Tak wygląda gra. Jak słyszeliście głos Gabriela, to nie jest Tim Curry, z czego co bardzo żałuję tego. Weźmy sobie może kawki, nalejmy jeszcze. Tak, tutaj w odpowiedzi na czat to tak, to zaginięcie Tiana Cartera jest na liście, ale chciałem tę grę jako pierwszą może odpalić. Dlatego, że padł tytuł wcześniej, ale chodziło o chyba późniejszą część, więc jakby... Dobra, więc mamy jakiś koszmar na razie, tylko tyle wiemy. Zemsta fryzjera. Krew na Mississippi. Co to jest? The Blake Backlash series. My literary claim to fame, such as it is. Przypominam, że Forget where that came from, but to tłumaczenie jest nieoficjalne. Ale dopiero teraz do mnie dociera, że teksty tutaj są po polsku. I jestem pod olbrzymim wrażeniem, że ktoś to zrobił w ten sposób. I always had a thing for St. George.
The one who slew a dragon? Tu jest penseta. I'm going to take the tweezers for a bit. I ja wiem, po co ta penseta jest, ponieważ ona ma coś wspólnego z najbardziej frustrującą sceną w oryginalnej grze. Just bring it back when we get the next. W tej grze Not so lucky for the rap. ma ona związek z pewną łuską. You can't take 2 steps down Bourbon Street. Those keychains were for a promo I tried once. Before I really... Kurde, już mnie denerwuje ten głos. Dobrze, mamy jakieś wiadomości, to może pójdźmy do Grace i porozmawiajmy. Got a minute, Grace? What's up? Got a minute, Grace. Ojejku, gdzie... Oj, coś się... Dobrze, już jest dobrze. Porozmawiajmy o What do you know voodoo. about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the papers, same as you. Did you find any good voodoo resources for me? The best in the city are supposedly the Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in the French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. If you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Do you have messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What did he want? He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey, and that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Let me guess. This has to do with the voodoo murders, right? Some kind of inside police information? Did you tell him you'd put him in your new book? Maybe. A writer has a certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character's a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough, thanks. Ojej. Sesja Do 6.10.12 you have messages for me? jest w planach. You got a call from someone named Ale Wolfgang Ritter, będę mówił who was więcej, calling from Germany. He told me jak it się was urgent. wydarzy. Maybe you should give him a call. Call Germany. Like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have messages for me? Your grandmother... I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great. We had a nice little chat about you. Grace. 93, ale odświeżona wersja 2014. Sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. And she sent over that box on the table for you. Okej. Could you do some... Sure, what? No dobrze, czyli nasza sekretarka może znaleźć nam różne rzeczy. Mamy jakieś pudełko, tak? Zobaczmy, co tu The box jest. has Gabriel's name on it, written in his grandmother's handwriting. Gabriel's father's old sketchbook sits on the top. Dobra, chwila. Mam wrażenie, że dźwięk tutaj jest. Tą muzykę sobie ściszmy. A nie, chwila. Ogółem. No dobra, weźmy to. Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. No, jak widzicie, już jest na początek dosyć grubo.
today's newspaper. Times dated June 18th, 1993. The Aquarius horoscope says, potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Dobra. Morderstwo, tak. No dobrze. Książki, dobrze. Gabriel can't take them. The books on the table have been chosen for their special. Gabriel looks. Gabriel opens a cash register to examine the take, or in the case of St. George's books, the mistake. Gabriel, that's all the change I have. Would I do that to you? I trust you can live without... Knock yourself out. Dobrze, mamy bon towarowy. The $20 gift certificate for St. George's looks pitifully new and unused. Gabriel doesn't want to take that with him. Dobra. Mamy jakiś bon. It's an ashtray. Dobrze. 3 snakes in a skull. Gabriel's father. What a wacky offbeat kind of guy Daddy was. O, witamy Imaginarium. Wydaje mi się, że ta lektorka jest tylko w wersji odświeżonej. W wersji oryginalnej chyba kto inny tam podkłada głos. Lektorka jak lektorka. Ale głos Gabriela jest frustrujący. Znaczy, wzięli wsioka z Nowego Orleanu, więc Gabriel, może. shut that refrigerator, please. Oh, I can smell it from here. Whim. Dobra, muszę powiedzieć, że wizualnie If I threw those pages away, they won't... The wastebasket overflows with crumpled paper. wizualnie ta gra całkiem nieźle wygląda jak na odświeżoną. Pomimo, że samo odświeżenie już trochę ma. Dobrze, te stare gry miały to do siebie, że trzeba było machać kursorem i szukać różnych rzeczy. The typewriter is too heavy to lug around. Dobrze, maszyny nie weźmiemy, może coś popiszemy. Writer's block. Blokada twórcza, bardzo dobrze to rozumiem. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Dobrze, może się przybierzemy. Close loop. Czarne krzyła. Wiadomka, na czarne. I might be able to use this black shirt. Tak, oczywiście schował ją do kieszeni. Klasyka. To jak w Monkey Island były dobry numer, jak gość łopatę do kieszeni chowa. Latarka. Latarka też się przyda. I might need a flashlight. No dobrze. Dobrze, nie mamy numeru żadnego. I don't need to, thank... Dobra, jak mówiłem, jak się zatniemy, mamy podpowiedzi, które możemy użyć. Więc może póki co uderzmy na miasto. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. No po prostu czaruś.
No dobrze, to mamy kilka miejsc. To jest nasza meta, rozumiem, muzeum. Dobra, mamy do badania kilka miejsc, więc może zacznijmy od posterunku. O, oczywiście, najpierw wejdźmy na zaplecze. That window leads. If Gabriel wants to talk to Mosley, No dobra, chyba nie mamy żadnych podstaw, żeby tutaj... Dobra, spróbujmy myśleć racjonalnie, bo to co ja pamiętam z tych starych gier przygodowych, to było to, że wpadałem w taki tryb po prostu klikania wszędzie bez sensu zupełnie. Więc może spróbujmy podejść do sprawy racjonalnie. Got a second, officer? What can I do you for? I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah, I got something for you, all right. Soon as you're done talking, I'll give it to you. I'm here to see Detective Mosley. He's out at a crime scene. Sorry. Where's the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. What can you tell me about the voodoo murders? I'm not allowed to give out information. What do you know about? Me? Nothing. I'm a Catholic boy. Tell me about yourself. Who, me? I'm the desk sergeant, Frick. Why? That's right. You got a problem with that? Oj, Not at all. dobra. Mamy Here's that zdjęcie, envelope tak? for you, Gabriel Knight. Thanks. the envelope from Mosley is a plain manila one. Gabriel opens the manila. 2 photographs. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from the police academy. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from... One of the photos from Mosley is an official voodoo murders crime scene shot, a graphic close-up of a victim. Okej. Gabriel can't do that from the... Dobra, zakładam, że nie da się otworzyć bramki na komisariacie. No one goes back there until... Oh, so Dobra, ale jeżeli nasz kochany kolega jest... If Gabriel... that window leads. A, myślałem, że da się otworzyć. Dobrze. No dobra, to... Muzeum Voodoo. Może lećmy do The apteki. Dixieland drugstore is closed. A, zamknięta, dobra. Posted on the door of the museum is a sign saying closed. No dobrze, to już nam ogranicza możliwości. The sign says the overlook's closed for repairs until June 21st. Okej. No to już za wiele opcji nie mamy. Byczek. It's Hej, not my byczku. type. The band isn't paying any... Good day, officer. Yeah, you too. Keep moving.
serve and protect. You white-faced geek, you wanna eat my fist? Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. No tak, nie ma co. Potrafi zjednywać sobie ludzi. Dobrze, czy tutaj coś w ogóle jest? Jest koń. Z tym mimem coś było. Gabriel might need the goodwill, but he... At least the cherub is an aesthetic way of asking for donations. The Chancellor of St. Louis... No dobrze. A. Sekundkę, czy myśmy właśnie się wyprztykali ze wszystkich możliwych miejsc? Okay, Cześć, z tym mimem coś było, pamiętam. since Gabriel can't read lips, it's one of those mimes. Oh boy. O, idzie za mną. No Knock it dobrze. off, you, before I shove this washboard down your throat. No dobra, wróćmy w takim razie do naszej mety. Hey, Grace, here I am. Oh boy, party time. Dobra, bo jeszcze dla pewności. Strzelnica francuska i nic innego nie ma, prawda? Nie, dobra. Hey, Grace, here I am. Oh boy. You want to see something really cool? Oh, that's disgusting. That's really horrible. O, I piękne. know, great, isn't it? God, somebody ought to lock you up. O nie, jakby... Ten kość jest z każdym wypowiedzianym słowem coraz mniej Don't sympatyczny. mind if I do. Do what? Oh, nothing. Dobrze, pogadajmy może z nią. Got a minute, Grace? What's up? Okej. Mam bon towarowy lub pensetę, szkicownik. Does this mean anything to you? It's your friend Mosley. Why? Oh, no reason. Okej. I to jest ten moment, kiedy orientuję się, że może nie jestem mistrzem w gry przygodowe. Okej. Pora, dobra. Tak jest, to jest remaster. No dobrze, to już sobie przypomniałem. Trzeba Mima podciągnąć do policjanta. I z radia się dowiemy, gdzie jest miejsce zbrodni. Ale jestem sprytny. Chodź tu, Mimie. Przepraszam za losowe kaszlenie, niestety.
Jestem ściepko chory tego wieczoru. Dobrze. Hey, cut that out. I told you to stop that. All right, mister, you want some of this? Why, you little... No i policjant zostawił motocykl. Gabriel picks up the headset and listens. Ambulance 91, have you located the crime scene? They've radioed for you 3 times. Damn. Did you say it was north of the Lake Retreat Country Club? South. Lakeside Drive. North of the Piedmont Pier. South of the Country Club. Man, I don't know if it's the clouds out here today or what. Good thing this guy's already dead. Everyone's having trouble. Must have been hallucinogens in the coffee this morning. Well, I never. Leave me alone, you man. Squad car. I got him, Molly. Thank God. Have a good one, 91. Interesting. Hey, you, get away from that bike. Sorry. No dobra, to już powinniśmy mieć kolejną lokalizację. I tu nam się przyda lupa i penseta. Hey, mostly. Huh? Mozolne. Hey, you wiener, I told you not to call me that. Feeling jumpy? Who, me? Don't be stupid. How'd you find me? Oh, I was just driving by. Uh-huh. Well, I guess I can let you see it. For the book. But don't tell anyone, huh? Definitely another voodoo murder. Same MO and no freaking clues. We're still waiting on an ID for the body. Oh, that's disgusting. Isn't this a rather public area for this kind of thing? To jest remaster, Yeah, tak. they're freaking ghosts, these guys. Lakeshore Drive isn't exactly the 10 expressway, but it is open to the public. No reports of nothing. Now, who the hell is that? Good day, Miss Getty. What's going on, officer? Detective Mosley, ma'am. We got a little problem here, but nothing for you to be concerned about. I see. Thank you, detective. And good day, gentlemen. I'm in love. Forget it. That's Molly at Getty. She's about as far out of your reach as the moon. Probably on her way to meet some guy with a yacht right now. Near here? The lake's a popular place for country clubs. If she's out here a lot, maybe she saw something or heard something. Nah, nobody ever sees or hears nothing. I told you. Besides, you just don't go around bothering people like her. We've about wrapped it up, sir. Well, let's get the meat wagon moving then. Stick around and take notes for the book if you want. Watch out for the muck and the water moccasins, though. If you want to talk, I'll be at the station tomorrow. Thanks. Gabriel can't take the lines without some help. There's a pattern to the lines in the sand, but only... Spróbujmy, czy w szkicowniku możemy przerysować te znaczki. O, Let me try to copy this down. czyli jednak logiczne myślenie działa. Dobrze. I zobaczmy.
There's nothing worth Gabriel is on the sand and clay shores of Lake Pontchartrain, at a site where some poor bastard got to see who the voodoo murderers really are. Looks like there was something here. I should take a closer look. Looks like there was... O raju. O raju. Ja pamiętam, co to trzeba było znaleźć, ale w tej wersji trochę inaczej wygląda szukanie tego. O raju. Coś trzeba znaleźć. O, do diabła. Dobra, przejdźmy. Nie, ja tu nic nie widzę. Nie, no niemożliwe, żeby... O, chwila. The marks are actually deep indentations in a regular mesh pattern. The marks are... The magnifying glass... Jakieś znaczki, tak? O. It looks like a scale of some sort. The scale is too delicate to pick up by hand. Gabriel carefully uses the tweezers to take the small, iridescent scale. I think it's a snake scale, but it beats the hell out of me what... I pamiętam, że w wersji oryginalnej ta łuska po prostu trzeba było kursorem jeździć. Całkiem fajnie było tutaj akurat teraz to zrobione. The banks of Lake Pontchartrain are rich with clay deposits. Lake Pontchartrain is scenic, but you really wouldn't want to swim in it. Lake Dobrze, mi się wydaje, że to jest chyba... Lakeshore Drive runs around the entire lake. This is a particularly lonely stretch, but it's still a public road. The Dixieland drugs. Dobra, ale... Chwila, jutro będzie mostly, tak? I knew you'd miss me, so I came back. Really? I forgot you were gone. O,
cute gargoyle, eh? That doesn't work that way. Dobrze, może idziemy w kima, nie wiem, dzień drugi. It's Gabriel. It's no use. Got a minute, Grace? What's up? Could you do some research for me? O, Sure, what? Could you see what you can find out about a woman named Malia Getty? The name Getty sounds familiar. What's your interest in her? Oh, just, stuff about the voodoo murders. If you can get an address. The murders, right. I'll see what I can find out. Well, it's about closing time. So it is. Good night, Gabriel. And try not to dream, okay? dobrze, więc to będzie chyba koniec dnia pierwszego tutaj. No dobra, lecimy. Kolejny dzień. Czyli z tego co rozumiem, kilka miejsc będzie otwartych. Idziemy do detektywa. No już mamy kilka kierunków. Good morning. Don't you look swell today? Actually, swollen. So have some. There's a fresh pot on the table. Seriously, you look like hell. Your hair is sticking straight up like a... Oh, it always does that. Never mind. Ha ha. Did you dream about the fire and the hanged guy and that lion thing last night? Leopard, not lion. Did you get anything on Malia Getty? Well, I did get her address, but you're a little out of your league here, big fella. The Gettys own 3 local hospitals, just to name a few of their assets. They run in very high circles. Did you get an address? I got the address. I suppose this has nothing to do with the fact that Malia Getty is incredibly gorgeous. I should have known you wouldn't go for a rich, ugly socialite. And that address is? Hey, far be it from me to postpone your total humiliation. It's 557 West Ingram. That's the Garden District. Estate City. That's all I wanted to know. And yes, my dear, Malia Getty is the most dangerous looking diversion I have ever seen. Ouch. Men. O, uroczy jest ten gość. No dobra. Mamy nowy adres też. Got a minute, Greg? What's up? Coś jeszcze... Nie, dobra.
Może jedźmy sprawdzić teraz nowy adres, zobaczymy. Gabriel didn't come here to mess with the... May I help you? I'd like to see Malia Getty, please. I'm sorry, but unless you have an appointment or official business, I cannot announce you. I do have official business. Really? Please tell me the nature of your business. I'd really like to see my... I told you that O, chyba się nie I przebijemy have a tutaj. fine selection of magazines. we do not welcome... Dobrze, to na tyle. The windows are made of thick, heavy glass. Dobra, jedźmy do naszego kolegi policjanta. Got a second off? What can I do? I'm here to see Detective Mosley. He's in his office. Go on back. Gabriel can't do that from... No to akcja powoli rusza do przodu. Hey, hey, hey. Knight, come on in. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Do you know anything about the patterns around the bodies? Yeah, weird, huh? All 7 victims had those marks around them. We've got all the marks on file, but we haven't figured out what, if anything, they mean. Can I see the other 6 patterns? Sure. People like that kind of stuff, don't... Might make the book seem more mysterious. Go talk to Officer Franks. Tell her... Okej. Obraź go. No spróbujmy. Trying for a real estate job with that coat? No? Are you trying out for a janitorial job with that hair? No dobrze. Do you know anything about... The only thing I know about snakes is... Police department. Dobra, tu chyba już nic nie będziemy mieli. Spróbuję znaleźć te pozostałe wzorki. Pewnie będziemy mieli jakąś układankę wówczas. Well, I'll be seeing... Have a good one. Ten nóż jest dosyć frapujący. Excuse me, officer? Yes? Can you get a file for me? What file would that be? The Voodoo Murders file. Detective Mosley. Really? Well, if you said... There it is. You can look at it all you want, but don't leave this area with it, okay? And no photocopies either, I'm afraid. Of course. It's the official police file containing the partial patterns from the voodoo. The folder is marked with the warning.
Gabriel opens and reads the police file. Okej. Jakoś połączyć można. The police file contains partial. Gabriel opens and No okej. Pewnie coś by się dało z tego ułożyć, ale nie jestem pewien jak. I'm done. Yeah. Dobra, badajmy te pozostałe miejsca, które mi się nie The sign says the sprawdzają. overlook. Hello. Huh? Bonjour, Monsieur Walker. Bienvenue, Madame Casano. Comment ça va? How you be feeling today? Well, I'll tell you, Mr. Walker. I'm certain someone's buried a sleep knot bag somewhere near my steps. I haven't slept a wink, not in weeks. Now, don't that beat all? Gonna need some easy night candles then, huh? Do you think that would help? I do hope you're right. I said 3 rosaries this morning for Our Lady's intervention. Rosary good, sure enough, but you burn them candles too, boy, you gonna whip any no-sleep gree-gree, I tell you for sure. Very well, Mr. Walker. Put them on my account and send them around to my house. Oh, and there's another thing. I didn't catch her at it, but I know. Mrs. Lefebvre put stomachache powder in my tea at the last meeting of the Creole Grand Dame. I've been in misery. Now, you put 9 pinheads up in the little box. Add a pinch of graveyard dust. Put it up under her front post step. That'll turn the trick back on Miss Lefebvre, and she be the one with the bellyache. I got the pins of dust right here if you want them. If the Blessed Virgin will grant me her protection, I'll be safe from these practitioners of evil. Oui, madame. Though, don't hurt to be proactive neither now, does it? Naturellement, monsieur. Merci beaucoup. Mais non, madame. It's nothing. Au revoir. Au revoir, Monsieur Walker. Hi there. Is this your store? This the Dixieland drugstore. And I own it. Me. Name's Walker. Willie Walker. What do you know about the voodoo murders? Caprice encore. What did you say? Nothing. Them killings have nothing to do with my shop, monsieur. Jasne. That customer of yours, the little old lady. Customer? The woman I saw in here, Madame Casino, you called her. I don't talk about my customers to men who come in off the street. What did you mean when you said Caprice encore? I didn't say that. You did. I heard you say it. You heard wrong, monsieur. I said no such thing. Do you know anything about snakes? What kind of snakes? The kind they use in voodoo? Pythons, boas, so I've heard. Really? Do you have one? Are you crazy? What would I want with a python? So, voodoo? No, man. This a curio shop. The things you see here from local folklore. None of it real, I tell you for sure. what about all these magic oils and powders you're selling? Aren't they a part of voodoo?
Read the label, man. We make no claims. Sold as curio only. It mean what it say, no? These are novelties, not voodoo. Okej. Dobra, sprawdźmy, czy możemy gościowi coś pokazać. Do you recognize this pattern? Don't look familiar at all, monsieur. Do you know anything about snake scales? I got some snake root and snake powder, but I order them wholesale. I don't handle snakes. I don't like them at all. Would you mind taking a look at this photograph? Gabriel. Gabriel? What does that mean? Nothing, man. I didn't say nothing like that. You heard me wrong, man. O, ale ktoś tu ściemnia. Dobra. Poświecimy mu oczami. Pełno latarko po oczach. Dobra. Mind if I ask you if you... Ask what you... Dobra. No jest proste, że te dialogi mają zaznaczone, jak widać, te opcje, które są rzeczywiście The poster potrzebne. advertises a voodoo play from last fall. The shelf holds containers of dry... I don't want any of this stuff. It's a mannequin wearing... To get the mask, Gabriel was... The mask appears to be... Can I ask you... Dobra, kupiłem tą maskę. Do you know anything about The only one left is Willie Jr. over there. The old crocodile. He's... About Willie Jr. Would you be willing to... Maybe. 100? You gotta be kidding. Me and Willie Jr. are very close now. I couldn't part with him for less. Dobra, zobaczmy, czy połasie się na bon towarowy. Does this mean anything to you? I don't know anything. To get the mask. What would give... Can I ask you... No dobra, widać, że maskę kupię później. Welcome, my friend. Hello. I am the proprietor, Dr. John. If you have any questions, I will be happy to assist. Great. My name is Knight, and I'll probably take you up on that. The voodoo shrine is filled with items that both fascinate Gabriel and also make his skin crawl. Will that look sacrilegious? They lend a certain psychotic ambiance, no? This coffin is so small. A waste of some perfect... It wouldn't be much of a voodoo museum without a voodoo doll. Magenta Moonbeam. Voodoo Inn. A flyer advertising Magenta Moonbeam, a local voodoo inn. Okej, mamy kolejną poszlakę. An authentic... Do you know this woman? Magenta Moonbeam, yes. She is a local voodoo.
There are many of them in New Orleans. They often do business selling gris-gris, telling fortunes, providing luck, and occasionally misfortune. I often refer those who seek a deeper experience with voodoo to her. Okej, zobaczmy, czy coś na temat łuski nam powie. Perhaps Gabriel should learn more. Could I ask you a few questions? That is why I am. What can you tell me about voodoo? Historical voodoo, or the voodoo currently practiced in the city. Tell me about current voodoo. Many people think of voodoo in terms of magic spells or gris-gris. That kind of practice is actually called hoodoo and is only a part of true voodoo. Voodoo, the religion, has a strong following in New Orleans. In fact, it is growing quite rapidly. There are several voodoo churches or temples in the city, and others all across the United States. African Americans see it as a tradition all their own. Whites, and there are many in the religion, are attracted to it because they think it is exotic. I personally am more interested in the history of voodoo. Some of the new movements are copying Haitian or even African voodoo, but it is the voodoo of New Orleans that I find so intriguing. Tell me about historical voodoo. Very well. I will start at the beginning, Mr. Knight, and will go on from there at your prompting. Sounds good. As you may know, voodoo is a grassroots religion, formed by the mixing together of many different African tribal religions and Anglo religions, such as Catholicism or Protestantism. In other words, it is a religion born of the African slave trade. But African slaves were imported not only by the United States, but also into the West Indies, where the French and Spanish ran plantation islands. Prior to 1803, the New Orleans area was owned by France. The French Creole in those days owned many African slaves. But the Creole did not permit their slaves to gather, giving no chance for voodoo to breed here natively. The Creole also knew enough about the corrupted pagan practices of the West Indies slaves to ban the importings of slaves from that region. So how did voodoo come to New Orleans? After the Louisiana Purchase, American legislators relaxed regulations. Slaves were permitted to gather. The Americans also removed the ban on West Indies slaves. Around the same time, a slave revolt occurred in Santo Domingo, what is now Haiti. Between the lifting of the ban and the Haitian Revolt, West Indies slaves began pouring into New Orleans. Some of them were free people of color, freed or escaped slaves. Some came with their white owners who were fleeing from the revolt. What happened when the West Indies slaves got here? They brought voodoo with them. The native slaves were more than enthusiastic about embracing it. It gave them power, Mr. Knight, if only in the form of a communal bond. Among the first meeting places were the Bayou St. John and the shore of Lake Pontchartrain. The early voodoos were heavy snake worshippers, worshipping the one they called the Great Zombie. Tell me more about historical voodoo. By 1817, the voodoo activities were beginning to cause fear among the white slave owners. An ordinance was passed to forbid slave gatherings except in designated public areas at designated times. The time was Sunday afternoons, and the place, Congo Square. The slaves and free people of color gathered to dance simulations of their voodoo dances, right in sight of Creole society. Of course, they also continued to meet in private for the real thing. Tell me more about historical voodoo. There were a variety of kings and queens at first, voodoo priests and priestesses. But from about 1830, a single power emerged. This was a voodoo queen named Marie Laveau. Marie Laveau ruled voodoo in New Orleans for many years. Tell me about Marie Laveau. There were actually two Marie Laveaus, mother
and daughter, most people thought they were the same woman. Her continued youth added to the mystique. The original, the mother, was also known as Widow Paris. It was she that began the empire. Tell me more about Marie Laveau. The Laveau tomb, where one or both of the Maries are believed to be buried, is in St. Louis Cemetery No. 1. It is a popular shrine for practitioners and tourists alike. I myself take tours through the cemetery on a regular basis. Really? Do you have any running this week? No, but the cemetery is open to the general public as well. Okej, czyli mamy kolejne miejsce do zwiedzenia. Perhaps Gabriel. What does this do? Turn that thing off. Oh, sorry. We have air conditioning, you see. Yeah, I see. I'll be going. No, to nam się tutaj zmienia wszystko. Odd-looking marks adorn. The wall doesn't work that way. Gabriel can't take. The wall doesn't. Using that on the tomb wall. Could I have a minute of your time? What you need, boy? Do you know anything about Marie Laveau? Sure. She was the voodoo queen of New Orleans, a powerful voodooian and a powerful sorceress. Believers still come to her tomb, you know. They write secret marks on the walls, leave offerings. Then there's the tourists. They come out of curiosity. As a matter of fact, that big Dr. John fella from that voodoo museum, he's here at least once a day. But Marie Laveau's tomb isn't the only one the believers visit and make markings and leave offerings at. You said there were other mock tombs? Yep. I've seen bull hearts left on tombs and a nest of vulture feathers, plates of peas and congreve, animal parts, human parts even, it look like. Male parts, if you get my meaning. And this is one of the great family crypts, mind you. Odd how them types just pick a spot and stick to it. A plaque on the tomb reads, "The tomb is New Orleans is." The marks are reddish in color and remind Gabriel of crosses. A stone angel. The imposing tomb is elaborately labeled Getty. Two enormous vases flank. Gabriel looks at and in the vases, but he doesn't see any. An angel draped dramatically over a stone plinth. It's locked shut. The plate is in locked position. There's a keyhole on the plate, but Gabriel can't operate that without a key. Two enormous...
Raczej pewnie zbierali się nocą tam. Jakiś podwieszany typ kieksem życie. I don't need to go visit the family tomb today. A sign on the front door of Magenta's home reads, Attuning with the Spirit Realm, back on June 22nd. Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. Got a minute, Grace? What's up? Could you do some research? Sure, what? I need you to look up a Madame Casino. Madame Casino? Is she related to the murders the same way your friend Malia Getty was? Grace, Casino's at least 70. As if that makes a difference to you. Okay, I'll see what I can find. Anything else? O, czekaj, bo to cegłę zabraliśmy. That doesn't work, That doesn't work that way. That doesn't seem... Nie, dobrze. The sign says... Ale ta łuska mi nie daje spokoju trochę. Dobra, tu nikogo nie ma nadal. Hi. Mm-hmm. The mask up. To get the mask. No może po hajs trzeba wrócić się do księgarni. Do you know anything? I got some snake root. Can I... Hey, Grace, here. Oh boy, Mhm. Gabriel checks the drawer. Gabriel doesn't want to take that. No jak nie chcę. Gabriel doesn't want... Gabriel doesn't... O. Co mam kupić cokolwiek? The old dead. What old? Dobra, zobaczmy jeszcze raz tylko. Kurczę, mam wrażenie, że trzeba użyć. Skserować pewnie jakoś. Let me see that file again. I told you, you can't. Right. The camera isn't gay. That camera... Rozjebać cyklówką kamerę. To by było dobre. Gabriel can't... Don't leave the room with that file.
I told you. Right. The bulletin board is littered. Excuse me, off. Yes? You know, that uniform. Uh-huh. Is that a compliment or are you asking? It's a compliment. Well, you just never. Oh, Fine. can I bother you again? What is it? Do you know what caprice? No. Sounds foreign or something. O, światowiec. Do you know anything about? I see plenty of masks during Mardi Gras. Not many animals, though. What do you know about? Marie who? Is she the one that hangs out on... Tell me about it. Is... Yeah. Well, I watch people... Well, I write people's names in it, see? Oh, That's what... what can you? What is this? Never mind, don't answer. What can you tell? I'll tell you, I'm glad as hell it's not Mardi Gras. If it weren't for that 1 month a year, being a cop in New Orleans would be a real... As it is, Gabriel would be. He doesn't seem. Dobra, jak sprawić, żeby... There's no reason. Don't leave the room with... Dobra. Mi się wydaje, że na dzisiaj to śledztwo możemy zostawić. Nie wiem jak wy, ale potrzebuję chwili oddechu od tego po prostu pełnego napięcia dochodzenia. Więc to był... Doszliśmy do drugiego dnia. Jak widzimy, mamy już 1/7 punktów, więc jakoś to idzie. Mam nadzieję, że się podobało. Będziemy kontynuowali tę przygodę. Mam nadzieję za tydzień, więc zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Jest to gra, która już ma swoje lata, więc być może w porównaniu do dzisiejszej definicji horroru, no nie do końca tak to wygląda, jak niektórzy by chcieli, ale zobaczymy. Historia była fajna, zobaczymy jak się zestarzała, więc dzięki za że wpadliście, dzięki za oglądanie i trzymajcie się.